Sabes qua, he vivido casi un siglo en este planeta, y si he, algo qua he aprendido después de todas estas décadas observando los mercados, las crisis y el comportamiento, y es que la gente rica no protege su dinero de la misma manera que la gente común piensa. Dice James cantar algo que muy pocos comprenden realmente. Estoy aquí hoy, ENLA, o 2023, mirando hacia atuars una vida extraordinaria de inversiones. Y hacia adelante, previendo lo que podrá suceder si los mercados se comportan en los predecibles, asios como creo que lo harán. YTE voy a decir la verdad absoluta, sin filtros porque mi edad. Ya no tengo tiempo para tanto, ellas recuerdo perfectamente. LAO 1973 y 1974. Sabes lo que pasé entonces. El mercado que menos del 50%. 50%, la gente estaba aterrorizada, había listas de espera para salir del club de campo, no para entrar. Puedes imaginar eso. La gente literalmente quiere escapar del país. Pero déjame decirte algo fascinante sobre esos momentos de pánico absoluto. Warren y yo, en lugar de correr asustados, estábamos caminando directamente hacia el fuego. Y no porque fuéramos valientes, no. Era porque entendimos algo fundamental que la mayor de la gente nunca comprende. Cuando tienes una recesión, cuando tienes un mercado que colapsa, no estés viendo el fin del mundo, estás viendo el men de averteces menos extraordinario que James veras. Verais durante la Gran Depresión de los años 30, gracias al comportamiento de los capitalistas de la era de los barones ladrones. Las acciones rendían dividendos que eran el doble de las tasas de interés de los bonos. Fue un periodo maravilloso para comprar acciones. Nosotros nos beneficiamos de la desmoralización y de la generación anterior. No es irónico, el pifúnico de otros se convierte en tu oportunidad. Pero aquí la parte que realmente quiero que entiendas. La gente me pregunta todo el tiempo. Charlie Cicimo protegen su dinero los ricos durante una crisis. Y mi respuesta siempre los sorprende. Los ricos no protegen su dinero escondiéndolo debajo del colchón o comprando oro como locos. No. Los verdaderamente inteligentes hacen algo completamente contrario a la intuición inhumana. Déjame contarte sobre un principio que he seguido toda mi vida. Si no estés dispuesto a reaccionar con ecuanimidad ante una caída del precio de mercado del 50%, 2 por siglo. No estés capacitado para ser accionista como mereces el resultado mediocre que vas a obtener. Lee eso de nuevo mentalmente. 2 o 3 veces por siglo. Y eso significa que si vives lo suficiente, lo verás y si no, puedes manejarlo filosóficamente. Simplemente, no deberás estar en el juego. Recuerdo cuando compramos CS candies en 1972 por 25 millones de $. En ese momento, no sabíamos el poder de una buena marca, pero con el tiempo descubrimos que podemos aumentar los precios 10% cada año y a nadie le importaba. Ese aprendizaje cambia completamente. A Berkshire fue realmente importante. No se trata de tener todas las respuestas desde el principio.
Si trata de ser una máquina de aprendizaje. Y equavian algo que grabs, y tu mente como si fuera un tatuaje permanente. La forma de enriquecers. Es mantener 10 melones. De tilers en tu cuana. Corriente en caso de que surja. Un negocio. Ahora. Ceci lo que estés pensando. Charlie estás loco. 10 melones en efectivo. Con la inflación pero esi cheque mi bien. La liquidez no es para proteger de perder dinero. La liquidez es tu munición para cuando el campo de batalla esté lleno de cadáveres financieros. Tenemos un historial, Warren y yo, de entrar cuando nadie inputs es lojar. Cuando las cosas estén realmente horribles. Y es cuando nos lanzamos. Porque, vers, la inversión exitosa requiere esta combinación loca de iguales y paciencia y luego estar listo para abalanzarse cuando se presenta la oportunidad. Porque en este mundo las oportunidades simplemente no duran mucho. Ahora, hablemos de algo que va a ser incómodo pero necesario. El deseo de enriquecerse, repito, es bastante peligroso. Peligrosísimo. He visto a gente brillante. Gente con doctorados. Gente que podarca hacer cálculos matemáticos que me harían gerar la cabeza. Completamente destruidos por querer hacerse ricos en dos. Adios en lugar. De en 20 y qualchui estivai. Secretos suque nadi. TD dice. Es notable junta ventaja. A largo plazo hemos obtenido. Personas como nosotros simplemente. Tratando de ser consistentemente. No estúpidos. En lugar de tratar de ser muy inteligentes. No es fascinante. No se trata de ser el menos brillante en la habitación. Se trata de no hacer estupideces sistemáticamente. DT James darte un ejemplo concreto. Ben Graham, el padre del value investing, tentite mucho que aprender como inversor. Todas sus ideas sobre CCMO valorar empresas fueron moldadas por CCMO el gran crash y la depresión. Casi lo destruyeron. Lo dejaron una secuela de miedo por el resto de su vida. Y todos sus métodos fueron decididos para mantener. Eso a raya. Nosotros aprendemos de Ben. Pero luego evolucionemos MID settle. Una vez que superemos el obstáculo de reconocer que algo podía ser una ganga basandos en meditativas, que anatavas que habrían horizado, agranzamos a pensar en mayores negocios. Y esto es crucial para entender si sedimos proteger tu riqueza, una recesión, una gran empresa a un precio justo es superior a una empresa justa a un gran precio. Este concepto cambia todo para nosotros. Ya no estamos buscando calilas de cigarros baratos. Estamos buscando negocios maravillosos que pudiéramos poseer durante décadas. Ahora, proyectemos hacia el futuro. Si los mercados en 2025 o 2026 experimentan el tipo de turbulencia que creo que podrán experimentar, basándome en todo lo que estoy viendo ahora en 2023. TDDR, exactamente que debera hacer la gente inteligente. Primero y esto es contrario. A cada fibra de tu ser. Debes tener paciencia. Tienes que esperar hasta que ligue algo que al precio que estés pagando. Si fácil. Eso es contrario a la naturaleza humana. Simplemente sentarse. Hola todo el de sin. Hacer nada. Esperando.
para una persona ordinaria. Pudis imaginar simplemente sentarte durante 5 horas sin hacer nada. No te sientes activo. No te sientes tilas y tilas a que haces algo a tu pido. Pero aquí este el truco. Es la espera lo que te ayuda como inverser. Why mucha gente simplemente no puede soportar esperar. Tienen que estar haciendo algo todo el tiempo. Comprando, vendiendo, operando. Es una enfermedad. Y déjame decirte algo sobre el apalancamiento, porque esto es donde mucha gente se mete en problemas durante las recesiones. En Berkshire somos mucho empodías conservadores. Pedimos prestado menos en términos menos favorables. Somos menos felices con menos apalancamiento. Podrías argumentar que hemos estado equivocados y que nos ha costado una fortuna, pero eso no nos molesta. Perderse alguna oportunidad nunca nuestra. Quien de malo que alguien se vuelva, un poco más rico QTS. Es una locura preocuparse. Por eso sabes, QLES uno de los mayores, que veo. Tratar de minimizar los impuestos demasiado. Es una de las grandes causas extender de errores realmente tontos. Cada vez que alguien te ofrece un refugio fiscal de ahora en adelante en la vida, mi consejo certe que no lo compres. He visto a minst gente arruinarse persiguiendo ahorros fiscales que casi cualquier otra cosa. Ahora, habemos de diversificación, porque esto es otro mito sagrado que necesita ser destrozado. Esta adoración el altar de la diversificación. Creo que es realmente una locura. Si tienes 50 acciones diferentes, realmente entiendes. Las 50, por supuesto que no es imposible. Yo prefiero tener 10 empresas que conozco, finamente que 50, que apenas puedo nombrar. Recuerdo haber dicho una vez que si tienes como yo, vivido atravesés de 1973 de 74 o incluso principios de los 90, había una lista de espera para salir del club. Es cuando sabes que las cosas son difíciles si vives lo suficiente, lo verás, y cuando lo veas en 2026 o cuando si eres inteligente, no estás en la fila para salir. Estás en la fila para entrar. Permíteme contar algo sobre Warren Q. ilustrar perfectamente este punto, sus habilidades de inversión han aumentado, notablemente desde que cumplí 65 años. Habiendo observado todo el proceso con Warren, pudo informar que si se hubiera dejado de aprender en puntos anteriores, el arte ser si da una posibilidad sombra de lo que es. A los 90, ellos sigue siendo una máquina de aprendizaje, y eso es lo que debes certe también. La gente me pregunta, Charlie, ¿cuál es tu secreto? Y les digo que he tenido un lapso de atención largo. Eso es todo. No es glamoroso. No es emocionante. Pero funciona. Mientras otros estaban saltando de una cosa a otra, persiguiendo la séptima moda, la última tendencia, nosotros simplemente nos sentíamos y pensábamos profundamente sobre las pocas cosas que realmente importaban. Y este de algo que realmente quiero enfatizar, porque es vital para sobrevivir, no solo a una recesión sino a impedel tipos,
Recesión durante de inversión. Debes reconocer a la realidad incluso cuando no te gusta, dejo, especialmente cuando no te gusta. La negación es el asesino de manos carteras, de inversión cualquier, crash del mercado. La negación de que cometiste un error. La negación de que las cosas han cambiado. La negación de que estabas equivocado. Recuerdo perfectamente cuando el mundo bancario casi colapsa en 2007 y 2008. La gente actuaba como si fuera algo completamente impredecible, como un rayo del cielo. Pero si habías estado prestando atención, si habías estudiado la historia, sabías que algo así eventualmente tiene que pasar. Los bancos son como adictos a la heroína. No pueden controlarse a sí mismos. Necesitan supervisión adulta. Sin ella, creen desastre tras desastre. Y hablando de bancos, déjame decirte algo crucial. No creo que nadie deba comprar un banco si no tiene una sensación en real por los banqueros. La banca es un negocio que es un lugar muy peligroso para un inversor. Sin una visión profunda, mantente alejado, y es así simple, no importa si un tentador si la valoración. Si no entiendes profundamente el negocio y las personas que lo dirigen, no toques. Ahora pensamos en lo que podrá pasar si en 2025 o 2026 vemos el tipo de psíquico que vi en 1973-74 o en 2008-2009. Primero, Hebrero, sangre en las calles de Guro. La gente está vendiendo activos maravillosos a precios ridículos porque necesitan liquidez desesperadamente. Segundo, los medios están gritando que es el fin del mundo. Ignoralos completamente. Tercero, tus vecinos te dirán que estés loco, si estés comprando, eso es exactamente. Cuando sabes que estés haciendo lo correcto. Recuerdas lo que dije sobre tener 10 melones en la cuenta corriente. Bueno, obviamente, ajusta la cifra a tu propia situación, pero el principio es el mismo. Necesitas tener munición seca cuando llega la oportunidad. Porque las oportunidades favorables son fáciles de medir. Son las sorpresas desfavorables las que causan problemas. Y una recesión profunda vas a tener ambas, pero en proporciones muy diferentes de lo que la gente espera. Déjame contar sobre algo llamado inversión de sentarse en tu trasero. Es exactamente lo que suena. Compras una gran empresa a un precio razonable y luego simplemente te entras en tu trasero. Estés pagando menos a los corredores, estés escuchando menos, tanto así funciona el sistema fiscal TTA un punto, 2 o 3 puntos porcentuales, extra por ahio es aburrido, es simple, y funciona maravillosamente, pero aquatui estiti el problema. La mayor de la gente no puede hacer esto porque requiere dos cosas que son extremadamente raras, paciencia y disciplina. Tienes que entender las probabilidades y tener la disciplina de apostar solo cuando las probabilidades estén a tu favor. Es como el P4, la vida, en parte es como un juego de picar, en el que tienes que aprender a retirarte veces cuando tienes una mano muy cuarta. Debes aprender a manejar los errores y los nuevos
Hecos Q cambian las probabilidades. Y equas C TV algo QVA. Sonar duro pero es absolutamente cierto. Si la gente no se equivocara tan a menudo, no sertiemos tan ricos. Nuestro chito está construido sobre los errores sistemáticos de otros, sobre su impaciencia, sobre su codicia, sobre su envidia, sobre su miedo irracional, sobre su incapacidad para pensar de forma independiente. Ahora dice James Hablart, sobre algo que es crítico para proteger tu riqueza, pero que nadie discute realmente. La envidia y las celas constituirán cuati de los 10 mandamientos, a cualos de ustedes que han criado hijos saben sobre la envidia. He escuchado a Warren Dacer Media docena de veces, que no es la codicia, lo que mueve al mundo, sino la envidia, y esto es tan importante durante una recesión. Porque vas a ver a personas hacer dinero en formas que no has. Vas a ver oportunidades que se te escapan, y ese dejas que la envidia guay tus decisions te destruir. Recuerdo que una vez alguien me preguntó sobre predecir el mercado y le dije la verdad. Nunca he podido predecir. Con precisión. No gano dinero prediciendo con precisión. Simplemente tendemos a entrar en buenos negocios y cuidarnos o eso es todo. No hay magia, no hay bola de cristal. Solo evaluación en cuidadosa de negocios. Reals que producen flujos de efectivo reales. Y aquí es de otra cosa que es vital entender. Hay dos tipos de negocios. El primero gana 2%, y puede sacarlo al final del año. El segundo gana 2%, pero todo el efectivo excedente debe reinvertirse. Nunca hay efectivo. Me recuerda al tipo que mira todo su equipo y dice, tipi toda mi ganancia. Odiemos ese tipo de negocio. Durante una recesión, los negocios que generan efectivo, real son oro puro. Los negocios que necesitan capital constante son asesinos. Permitim darte un ejemplo específico de secar sobre esto Coca-Cola pusimos. Ha sido durante muchas décadas un producto beforzico. Lino de secar. Y crec. A cada io. La Coca-Cola con azúcar completa. Ahora está en declive. Afortunadamente, la compa e Coca-Cola tiene una vasta infraestructura. Coca-Cola está declinando algo, pero el resto de los negocios está aumentando. Creo que Coca-Cola es una empresa fuerte y liirn muy bien. Todavía es como disparar peces y un barrel. Vestísimo función ni eso. El negocio cambia. Pero la empresa se adapta y eso. Y eso es lo que quieres poser durante una recesión en empresas con poder de fijación de precios, con marcas fuertes, con múltiples productos, con gestión inteligente que puede adaptarse. Ahora, proyectando hacia 2025 o 2026, basando en lo que veo en el mundo hoy en 2023. Creo que vamos a ver algo interesante. Vamos a ver probablemente una divergencia masiva entre empresas reales con ganancias reales y todo tipo de bajera especulativa. Y la gente que está preparada, la gente que haya seguido los principios de los que estoy hablando, ve a tener el momento de sus vidas comprando activos maravillosos.
aprecios ridiculos. Pero teens qa star, preparado psicologicamente. La preparación psicológica es importante QLA financiera. Pork pudes tener todo el efectivo del mundo. Pero si no tienes las agalas, para comprarlo cuando todos los demás estaban vendiendo, en ti nico de nada serve. Y aquí estidi algo sobre lo que he pensado, mucho a medida que me acerco al final de mi vida. La diferencia entre un negocio y un mal. Negocio es que los buenos negocios te presentan una decisión fácil tras otra. Los malos negocios te presentan decisiones dolorosas una y otra vez. Durante una recesión, esto se amplifica dramáticamente. Los buenos negocios encuentran formas de prosperar. Los malos negocios se ahogan. Déjame contar sobre algo llamado habita. Creo que cada vez que ves la palabra habita, deberás sustituirla por la palabra ganancias de mierda. Es un tu término deseado para. Durante una recesión, la gente usar todo tipo de métricas creativas para hacerte pensar que los negocios son menos saludables de lo que son. No caigas en eso. Flujo de efectivo. Real. Ganancias reals balance real. Eso es lo que importa. Y habemos de duda por un momento, porque esto es absolutamente tico durante una recesión en la duda es una sino. He visto menos empresas y personas destruidas por demasiada duda durante tiempos difíciles que por cualquier otra cosa. Warren y yo siempre hemos sido conservadores con la duda. Muy conservadores y eso nos ha servido increíblemente bien a largo de décadas. Ahora aquí está algo que va a ser controversial. Pero es verdad. El capitalismo sin fracaso es como la religión sin infierno. Necesitas dejar que las empresas malas fracasen. Necesitas dejar que las personas que tomarán decisiones estúpidas sufran las consecuencias. Durante una recesión, va haber llamados para rescatar a todos. Resistir esa tentación deja que el mercado limpie el desorden. Esa es la forma de crear oportunidades para los preparados. Y permíteme decirte algo sobre la educación financiera, porque esto es importante. No creo mucho en los profesores de finanzas. Es un campo con brujería. Todo este capital asset pricing model y beta y todas esas cosas elegantes. Bashará en su mershu a. Lo cual necesita saber es. Mucho importa simple pero. Mucho menos es difícil de implementar. Necesitas conocer la naturaleza humana. Necesitas conocer historia. Necesitas conocer contabilidad básica. Necesitas conocer las probabilidades. Y necesitas ser capaz de pensar de forma independiente. Recuerdas lo que dije sobre ser. Una máquina de aprendizaje. Eso es crucial. En toda mi vida, no he conocido a ninguna persona sabia que no lea todo el tiempo. Ninguna cero. Te sorprender, a quinto le warn, y quinto le oyo. Mis hijos se rin de men. Piensan que soy un libro con pernas, sobresaliendo. Pero eso es lo que necesitas. Ciertamente, si quieres navegar, concito una recesión, y equatui estifi, algo contraintuitivo. El mejor momento para aprender sobre recesiones durante los buenos. Cuando todo va bien. Nadiquire escuchar sobre desastres potenciales. Pero ese es exactamente el momento de preparar.
Lee Sober La Gran Depresión, Lee Sober 1973 to 74, Lee Sober 2008 to 2009, Entiende Quafanchin, Quatui no Funcionai, por Quatui Dithem Dardi UN, Ejamo Dardi Jemplo Dicimo, Pensamas Soberis Go. Berkshire, Nunca Ha Tenido, Unplanned Maestro, Culcura Qui Sira Hasser Uno, Lo Despedimos Pork Toma Vida Propia Wino Cuber, La Nueva Realidad. Quermos que las personas tengan en cuenta nueva información durante una recesión, la capacidad de adaptar rápidamente a nueva información es vital. Los planes are rígidos, se rompen. La flexibilidad sobrevive. Y aquadchui este high, otra lección crucial de desatadas, de experiencia. Movete solo cuando tienes la ventaja. Tienes que entender las probabilidades y tener la disciplina de apostar solo cuando las probabilidades estén a tu favor. Durante una recesión, habrá mil cosas que parecen baratas. Pero barato no es lo mismo que bueno. Tienes que ser capaz de distinguir. Ahora, pensando en 2025 y 2026, sabemos el tipo de turbulencia que anticipo basindom en todos los exos que vio construyéndose en el sistema ahora en 2023. Aquistitide o que creo que ser diferente de crisis pasadas. La velocidad todo se mueve menos rápido. Ahora, las noticias viajan instantáneamente. El pifor de Nico se propaga más rápido. Pero también, las oportunidades desaparecen más rápido. Así que necesitas estar más preparado que en el pasado. Déjame decirte algo sobre los bonos de efectivo durante una crisis. Cuando California había este playboy que pasaba todo su tiempo bebiendo mucho y persiguiendo estrellas de cine. Su banquero Lola le dijo que estaba muy nervioso por su comportamiento. Le dijo a su banquero, déjame decirte algo, mis bonos municipales no viven. Es el punto. Quieres activos que no pueden autodestruirse sin importar si en este pido, te comports o que en loco se vulvaca. Ahora, voy a compartir algo que Warren y oímos. Dico muchas veces pro que la gente persis no entender completamente. Las ideas buenas son raras. Cuando las probabilidades estén muy a tu favor, apuesta fuerte. No apuestes en poquito. Apuesta fuerte. Y luego, cuando no tengas una buena idea, no hagas nada, absolutamente nada. La mayor de los inversores hacen exactamente lo contrario. Apuestan pequeño en sus mayores. Ideas y apuestan todo el tiempo en ideas mediocres. Y aquatui este, algo que es absolutamente fundamental. Debes tener la confianza para anular a personas con ambas credenciales, cuyo tu cognición esté afectada por el sesgo inducido por incentivos o alguna fuerza psicológica similar que aviante. Present, durante una recesión, escuchar a todos los expertos, decir que es diferente, esta vez, que no pude comprar todavía, que va empeorar. A veces tienen razón, pero a menudo están equivocados y necesitas ser capaz de pensar por ti mismo. Permíteme compartir una de mis reglas favoritas para la vida que se aplica perfectamente a invertir durante una recesión de la verdad. Y no tendrás que recordar tus mentiras. Sinasto contigo mismo sobre lo que sabes y lo que no sabes. Durante una crisis,
Este tipo de honestidad brutal contigo, mismo es lo que te mantiene vivo. Y equi std, algo sobre la inflación QES relevante cuando pensemos en proteger riqueza. Recuerdo la hamburguesa de 5 centavos. Y salario mínimo de 40 centavos por hora. He visto una tremenda cantidad de inflación en mi vida, a ruin el clima, de inversión. Creo que no, la inflación es solo otro factor que tienes que tener en cuenta. No es el fin del mundo. Si comprendes si temo protegerte. Y la mayor protección contra la inflación, si te preocupa, es no tener muchas necesidades tantas en tu vida. Si no necesitas muchos bienes materiales, la inflación no puede tanto. Este es una lección que aplica doblemente durante una recesión. Las personas que han mantenido sus necesidades simples tienen muchas menos opciones, y mucho menos presente. Ahora déjame hablar sobre algo llamado el efecto riqueza, es la medida en que el gasto del consumidor se impulsa hacia arriba debido a aumentos en los precios de las acciones. Por supuesto que existe, pero hasta que punto. Hais un discurso, hais un tiempo, en el que dice que el efecto riqueza es mayor de lo que los economistas creen. Todavía digo esto. Y funciona en varias direcciones cuando los precios de las acciones colapsan en una recesión, el efecto negativo sobre la riqueza enorme. Esto crea pisórnico. Y el púnico crea oportunidades. Aquitis algo que comprendes profundamente a lo largo del tiempo. La historia muestra que las posibilidades de que cualquier negocio sobreviva de una manera agradable para los dueños de una empresa son escasas en el mayor de los casos. Durante una recesión esta realidad se acelera. Los negocios detibiles miran menos rápido, pero los negocios fuertes no solo sobreviven, prosperan porque la competencia detibil desaparece. Y déjame decirte algo sobre la industria automotriz que ilustra perfectamente este punto. Todos pueden hacer buenos autos. Tienen los mismos proveedores. Y los autos duran para siempre. Solo tienen todas estas características de commodities. No creo que la industria automotriz sea el lugar para estar. Durante una recesión, los negocios de commodities son lugares terribles para estar. Quieres negocios con poder de fijación de precios. Ahora, pensando en lo que podrá pasar en 2025 o 2026, creo que vamos a ver una separación masiva entre empresas con verdaderos fosos económicos y aquellos sin ellos. Y los inversores preparados van a poder comprar los fosos reales a precios que no hemos visto una generación pero solo si estén preparados. Solo si han hecho el trabajo, solo si tienen el coraje. Y SDD, algo sobre el coraje quiero aclarar. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es actuar correctamente, a pesar del miedo. Cuando compramos cosas en 2008 y 2009, no estábamos sin miedo, pero tenemos la convicción basada en décadas de experiencia de que estábamos haciendo lo correcto. Y resulta que tenemos razón. Déjame compartir una última cosa antes de terminar. La mayor defensa contra la vejez, una vida bien vivida que le precede. Y lo mismo es cierto para las recesiones. La mayor defensa contra
una recesión esteticadas, de vida bien vivida, financieramente QL precedent. Si has gastado dentro de tus medios. Si has ahorrado consistentemente. Si has invertido sabiamente. Si has evitado la duda excesiva, entonces cuando llega la recesión, no es una catástrofe, es una oportunidad. Sabes cor, estoy sentado aquí en 2023, casi al final de mi vida, extraordinaria, y puedo decir, con total certeza que estos principios funcionan. No porque lo diga yo, sino porque los he vivido durante casi un siglo de los mercados, locos, las crisis manas profundas. Profundas, y las oportunidades empezas. Extraordinarias que llamas veras, as y cuando ligue la próxima recesión, y legar si, ya si, en 2025, 2026 o cuando si, recuerdo lo que te he dicho hoy. Montan efectivo, montan la paciencia, montan el coraje, posi grandes negocios, evita la duda excesiva, ignora el ruido, piensa de forma independiente, y cuando todos los demás estén vendiendo, en pitinico absoluto, es cuando caminas hacia el fuego y compras. Es así de simple, no es fácil, pero es simple. Y si puedes hacerlo, no solo proteger tu riqueza durante la recesión, la multiplicars por mientras otros estén tratando de sobrevivir. Titi estarás prosperando. Eso es todo lo que tengo que decir. He vivido casi 100 años. He visto todo lo que hay que ver en los mercados, y estos principios nunca han fallado. No van a empezar a fallar, celos, sabiamente.